হাই, আমরা নানান রকম ফটো এফেক্ট দেখতে পাই ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে। প্রশ্ন হলো এটাই যে যেসব ফটো আমরা ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে দেখতে পাই, তো সব ফটোই কি ডিজাইনার দিয়ে ডিজাইন করা? সত্যি কথা বলতে এসব কিছুই নয়, কিছু কিছু ফটো নিজের ফোন থেকেও এডিট করা যায়। তাই আর বেশি দেরি না করে শুরু করব আজকের ভিডিও। তো হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি অপু আর আপনি দেখছেন দ্য টেক আফটার। আর এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখুন, কারণ স্কিপ করলে আপনার বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে। তাহলে আর বেশি দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক।
আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে, আর এই ভিডিওটি থেকে যদি আপনার একটু হলে হেল্প বা সাহায্য হয়ে থাকে তো আপনার বন্ধুদের প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন। তো আজকের মধ্যে এটুকুই, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটিকে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, আর আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন।